Hi, welcome to Brainhub. Second part of this chapter, digestive system. So a system is a group of organs that they cooperate in order to digest food. شو يعني digest food? It's a process of transforming food from complex molecule into simple molecule. So digestion is the transformation of complex molecule into simple molecules بنسميهم nutrients. Now, digestion is divided into two types: mechanical digestion and chemical digestion. عندي mechanical digestion and chemical digestion. Mechanical digestion هي physical force applied on a piece of food, يعني on a large piece, and transform it into a small piece, like chewing in our mouth. فإذا نحن بنعلق الأكل لنصغر حجم الأكل اللي عم ناكله. Then chemical digestion اللي هي ال use of a biocatalyst نحكي عنه قدام. هذا البايوكاتاليست transform simple food into more simple food بنسميهم nutrients. So بدنا نرجع لل digestive system. Direction للfood starts in the mouth, then passing through esophagus, then stomach, small intestine, then large intestine, and it goes outside through rectum and anus. ولكن عندي like salivary glands, whole organs, liver, gallbladder, and pancreas هن كمان part of the digestive system وهن help digestive system. هلأ بنشوف كيف they help، ولكن هن outside يعني الأكل ما بيمرق فيهم. So الأكل pass through mouth, esophagus, stomach, small and large intestine. So هلأ each organ شو عم بيصير في عندي، شو الميكانيكال وشو الكيميكال. فإذا اتفقنا أنه الكيميكال هي secretion of a substance اللي سميناها biocatalyst. هذا البايوكاتاليست ندرسه بعد later on in this chapter. In the mouth عندي mechanical digestion of all food اللي هي حكينا عليها هي chewing، so نحن بنعلق الأكل. وعندك كمان chemical digestion يعني secretion of a substance. الاسوفيجس ما عندي secretion لشي، بس عندي a movement بنسميه peristalsis movement. هي الطريقة اللي بينزل فيها الأكل بقلب الأسوفاكس. هي الطريقة اللي بينزل فيها الأكل بقلب الأسوفاكس. stomach في بقلبها substance بنحكي عنها later on. Mechanical digestion in the stomach هي ال churning of stomach walls يعني ال shaking process. بينما ال chemical digestion عندي a secretion of some substances. هول ال substances اللي هن enzymes حيمرقوا as a summary بآخر ال chapter. Small intestine عندي كتير substances secreted كمان للحفظ، وعندي كمان الميكانيكال موفمنت اللي هو peristalsis of our system. So هيك بنكون خلصنا الميكانيكال
والchemical digestion. ننقل للcatalysts. So catalysts هن substance that speed up a chemical reaction without being consumed or altered in the process. So هذه السبستانس مع الوقت ما بتخلص لأنه هي ما بخف من وزنها وما بتتدخل بقلب الرياكشن غير إنه it speeds up. في كتير chemical reactions بيقطعوا بالكيمستري، واحدة منهم اسمها esterification. الesterification هي one of the process of the slow reaction. هذه slow reaction بدها كتير وقت، ساعات. We use catalyst لحتى to reduce time، يعني speed up chemical reaction وتخليها تخلص بساعة. So هيدي وظيفة الكاتاليست. A biocatalyst هي reaction in living body. نفس الشيء، يعني هي it's a substance that initiate or modify the rate، يعني speed up the reaction repeat. هي substance that initiate or modify the rate. يعني modifies the rate يعني it speed up the reaction بس in a living body اللي هن enzymes. Enzymes هن biological molecules that speed up the rate of the chemical reaction. Repeat. Enzymes are biological molecules that speed up the rate of the chemical reaction. كمان they help large molecules into smaller pieces that are more easily absorbed by the body. وهن secreted by glands. هول هن الجلاندز اللي كنا عم نحكي عنهم قبل. salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal glands. هولي اللي هن outside the digestive system وهن هيك they help our system in chemical secretion اللي هن enzymes. So الانزيم عندها هذا الشكل مثل ما عم نشوف هون. عندها active site. هذا الاكتيف سايت عنده specific form. As we can see maltose molecule بنسميها كمان substrate. عندها same form as the active site. So هي تقعد and it fits the active site مثل ما عم نشوف بتاني figure. So بتقعد عندها نفس الشكل. شغلة الانزيم انه cut maltose into two small molecules. فإذا هيك الانزيم بيشتغل بهيدي الطريقة. هن biological molecules help break large molecules into smaller pieces مثل ما شفنا هون، مثل ما حول maltose into two molecules of glucose. بس enzymes عندهم 3 properties. هول 3 properties للحفظ. هول كتير مهمين وبيجوا بالامتحان. What are the enzymatic properties? أول وحدة specific enzymes. So specificity of the enzyme يعني enzyme digest a specific substrate. يعني إذا عندي enzyme عندها هذا الشكل بالactive site، في عندي other enzyme عندها هذا الشكل بالactive site. فإذا اختلاف الشكل للactive site means عندي different substrate. يعني enzyme secreted in the mouth act on different substrate than the enzyme secreted in the stomach. بعدين بنشوف انه more than one enzyme secreted in the intestine. Repeat. More than one enzyme secreted in the intestine عندهم different substrates. تاني property specific temperature. فإذا في عندي temperature بتخلي الانزيم يشتغل 100%.
في عندي temperature بتخليه يخف يشتغل، ما بقى يقدر يعمل بريك داون مثل ما لازم. عندي specific medium هي last property. شو يعني specific medium؟ بعد شوي حندرس شو الديفرنسز بين الماوث والستومك والintestine in term of pH، يعني acidic basic أو neutral. وهذا الشيء شو بيأثر على الإنزيم؟ لأنه هيدا الميديوم بخلي الإنزيم يا إما يشتغل يا إما ما يشتغل. So starting with the first property, specificity of the enzyme. So enzymes are specific as we can see in this figure. إنه هذا الإنزيم عند active site، هذا الactive site له فورم معين. عندي different substrate A, B, C and D. بس only the substrate C عنده الشكل that fits active site. So enzyme E ما بتشتغل إلا على substrate C. إذا بحطها مع substrate B ما بيقعدوا مع بعض. هيدي specificity of the enzyme. هعطي example من الأشياء اللي هي للحفظ. عندي 2 انزيم، وحدة اسمها maltase وحدة اسمها amylase. maltase تشتغل only on maltose. الاميليز تشتغل only on starch. specific temperature. هذا الجراف عم يعطيني variation repeat. هذا الجراف عم بفرجيني the rate of enzyme activity with respect to temperature. يعني كيف عم تتغير activity of the enzyme، كيف عم تتغير activity of the enzyme as temperature increases. فإذا نوصل لمطرح بهذا الجراف اللي هي highest point. على highest point عم بتكون عندي الاكتيفيتي 100%. هيدي temperature بنسميها optimum temperature. So إذا بنزل perpendicular على الأكس للtemperature اللي هو الأكس axis بتكون عندي temperature 37 بقلب جسم الإنسان. فإذا enzymes in our body works on a temperature of 37. ما بيعني إنه هن على 36 ما بيشتغلوا ولكن الأكتيفيتي أقل 90%. So لما تعمل degradation ل 5 موليكول بتعمل degradation ل 4 موليكول. هذا example. أكيد مش منطقي الموضوع بس it's an example. فإذا اتفقنا إنه 37 كرمال هيك حرارة جسم الإنسان 37. other organism ممكن الإنزيم اللي فيهم يشتغلوا على غير يكون عندهم غير optimal temperature. عندي 2 points كتير مهمين. لما كانت temperature 0 enzymes are inactive ما اشتغلوا، ولكن عندي difference وقت بتكون temperature مثلا 50 كمان الانزيم is not working. بس على highest temperature الانزيم بنسميها denatured، بينما على الزيرو بنسميها inactive. لما الانزيم is denatured يعني اتكسرت digested، so ما بترجع للفورم الأساسي. بينما لما بتكون inactive لما برجع بغير temperature ل 37 it become active. هون نعمل لها degradation على high temperature على 50 مثلا، بينما على التمبريتشر اللي هي 0 بس بينعمل لها freeze. فإذا specific medium بدي أعرف سكيل معين نسميه نحنا pH. هيدا
السكيل from 0 to 14. على 7 هي neutral. على 14 هي very basic. على 0 acidic. فإذا كل ما قرب على 7 عم بتخف الاسيديتي، عم بتصير اكتر نيوترال. كل ما قرب على 7 من ال 14 عم بتخف البيزيسيتي، عم قرب لصير نيوترال. فاذا كل شيء قبل ال 7 هو اسيد، كل شيء بعد ال 7 هو بيزك، كل شيء على 7 هو نيوترال. طيب هذا الشيء وين بشوفه انا بجسم الانسان؟ in our body عندي 3 ميديوم. هول ال3 ميديوم موجودين اولا in the mouth هو المطرح اللي بتكون فيه نيوترال. stomach هي بتكون acidic. small intestine هي basic. هولي 3 enzymes، 3 different enzymes، كل وحدة بميديوم. بيبسين بالستومك، repeat، بيبسين بالستومك، تريبسين بالانتستين. كل واحد منهم is active at a specific temperature. بيبسين على pH 2، salivary amylase على تقريبا 6، تريبسين 8. مثل ما قلنا بالأول إنه ال aim of the digestive system is to digest food أو يعمل له degradation from large complex molecules into small molecules بنسميهم nutrients. الميكانيكال digestion والchemical digestion بوصلوني لحد يصير الأكل so simple to become nutrients. ليه؟ لأنه هذا simplest form اللي بتقدر our cell to absorb لحتى نقدر ناخدهم as source of energy. فإذا وصل الأكل لعند الانتستين. بهيدي الفيز الأكل should pass from the intestine into the blood. فإذا نحن هلا هون بهذا البارت، الأكل عم يسبح هون بهذا البارت. الأكل nutrients should pass from the intestine to the blood. إذا منكبر الصورة نقدر ننتبه إنه الانتستين عنده هذا الشكل forming a villi. الشكل الأكبر للفيلاي هو بيصير villus اللي هن هول very small. هن a thin layer of epithelial cells rich in blood capillaries. So food عم يسبحوا هون nutrients should jump inside أو منسميها diffuse into the blood vessels and then blood transport them into body organs. فإذا هذا ال aim of intestinal absorption. فإذا keyword للشيء اللي بيصير بقلب الانتستين هي absorption. كيف؟ ليش الفيلاي؟ why villi assist in digestion؟ فإذا they are rich in network of blood capillaries، يعني هن very rich in blood vessels.
مثل ما عم نشوف هون بالصورة في كتير blood vessels بقلب الvilli. large surface area. so food اللي هن nutrients بهيدي الاريا لأنه هن like a villi, so food is able to interact more with the surface. بصير عندي large surface area. thin membrane that let nutrients pass easily. فإذا إذا كانت الممبرين very thick, nutrients could not diffuse. Nutrient could not diffuse. So عندي nutrient could not diffuse to the blood capillary. بس لزيد شغلة على surface area. إذا عندي like this square وفود بهيدي الاريا الانتراكشن بينه وبين السكوير محدودة according to the sides. بس إذا عندي هو ذاته سكوير بس مقسم لأربعة so food بلا ما يقطع بس على البريفري صار also في يمرق internally. هيك we are increasing molecules to be in contact with the surface. هيك منزيد surface area. بهذا الشكل villi increase the surface area. هول الثلاثة properties بيجوا بالامتحان الرسمي بينسألوا as separate question. فإذا the aim of the digestive system is to digest food أو to degrade food from complex molecule. منبلش complex in the mouth بيمرقوا passing through all the organs اللي حكينا عنهم فوق لحد ما يوصل لعند الانتستين لتحت ليصيروا nutrients. هول nutrients are absorbed by villi through blood capillaries, where blood capillaries send them أو transport them to all body organs. يعني بالآخر هول nutrients بيروحوا to all body organs لحتى to transform energy repeat لحتى to produce energy to grow and to live. مثل ما حكينا بالأول شو كانت الأيم من إنه نحن ناخد nutrients. هلا حنحضر فيديو. هذا الفيديو summarize everything. The teeth break down the food into smaller particles. It then gets mixed with the saliva in the mouth to form a slurry mass called bolus. As the food is swallowed, the soft palate blocks the upper throat called the pharynx, which prevents the entry of food into the nasal cavity. When the food passes over the epiglottis, which is a flap-like structure which prevents the entry of food into the trachea, it pushes down the epiglottis. The food then enters the food pipe, or esophagus, which connects the pharynx to the stomach and is gently pushed down to the stomach by wave-like muscle contractions and relaxations known as peristalsis. When the food enters the stomach, a J-shaped bag-like structure, mucus, hydrochloric acid, and digestive juices that are present in the stomach act on the food to help digest it through chemical action. The mucous membrane protects the inner wall of the stomach from the effects of the acid.
The hydrochloric acid kills the bacteria that enter along with the food and also helps in the digestion of proteins. The digestive juices start breaking down the proteins present in the food into simpler forms. Muscular contractions in the stomach churn this food mass to further break it down and mix it with secretions in the stomach to form a thick liquid. This thick liquid is called chyme. The chyme exits the stomach through peristaltic movements and enters the small intestine where most of the digestion occurs. Thanks for watching. Subscribe and follow us.